A good welcome makes a good feast, said by an unknown author. Now, I invite Dr. N. Veera Parameshwari, Head of the Department of Physical Education, to welcome the gathering through her flavorful words. Respected Reverend Fathers, distinguished dignitaries on the dais, learned professors, special invitees, participants from various colleges, and my dear students, to all of you, a very pleasant good morning. True hospitality consists of giving the best of yourself to your guests. Our Anandar College always takes immense pride and pleasure in extending an esteemed welcome to her guests. In fact, the most defining and distinguishing characteristics of the college is to honor our guests with a rich sense of hospitality. True to the spirit of the college, I stand before you to extend the heartiest welcome to all of you who have come from far and wide to this 2 days international symposium on research methodology jointly organized by the Department of Business Administration and the Department of Physical Education. Reverend Dr. John Prahasam, S.J., our beloved rector, is a person of a deep wisdom and admirable simplicity. He speaks less, but does more. Indeed, a man of decisive and definite action. I consider it a rare blessing to welcome him to our international symposium. We welcome you, dear Father. He is the youngest in his heart on our campus. He is the busiest to be among all of us. He knows something of everything and everything of something. He is our secretary, Reverend Dr. Anthony Swami S.J., and I'm deeply delighted to welcome him. Welcome, dear Father. Reverend Dr. Anbarasu S.J., our beloved principal, the birthday baby of the day, is our source of inspiration and motivation. This symposium has become a reality precisely because of his constant and continuous motivation. He is definitely inspiring each of us, students and staff, to become the best in the world. No wonder the college is growing faster with its able administration. What an honor for me to welcome our dear principal to our symposium. Welcome, dear Father. A dynamic person, a committed and hardworking leader. He works like a clock, non-stop. He is our beloved Deputy Principal, Dr. Sundar Raj. It is certainly my special joy to welcome him to our symposium and request him to deliver the dynamics of the conference. Welcome you, sir. I'm extremely happy to welcome our chief guest, Dr. C. Ramesh, Assistant Professor and Head, Department of Physical Education, Madurai Kamaraj University. He commands vast experience in the field of physical education and the research methodology. He has produced more than 30 PhD and MPhil scholars and published more than 50 articles both in international and national reputed journals. I feel very proud to welcome such an eminent personality to our symposium. Your presence with us today has made us feel proud and privileged. Welcome, dear sir. Dr. P. Jerlin Head, Department of Business Administration, is the convener of the symposium.
The symposium is here simply because of her meticulous planning, and I'm sure it's going to be a meaningful and fruitful to all of us, and I'm delighted to welcome her. Welcome, dear ma'am. With great deal of joy bubbling in my heart, I gladly extend the heartiest welcome all the professors of the Department of Physical Education and the Department of Business Administration who work night and day for the success of this symposium. Welcome, dear professors. This is for you. This is by you. This is from you. Without you, there is nothing. With you, this is everything. With you, this will definitely become a great event. Yes, my dear students and participants, this is for you. And I feel immensely happy to welcome you and wish you a very happy symposium. Welcome, my dear students and participants. Once again, I welcome one and all. Thank you. Thank you, ma'am, for your flavorful words. Today, we are privileged to have an extraordinary individual amongst us, someone who is not only the cornerstone of our college, but also a source of inspiration for all of us. Our esteemed principal, Reverend Dr. Anandar CSJ, our principal holds a rich tapestry of experience and wisdom. Under his visionary leadership, our college has scaled new heights and achieved numerous accomplishments. Without further late, I take great pride and honor in inviting our principal to grace us with his words of wisdom and share the strategic direction he envisioned for us. As we look forward to his illuminating insights, let's extend a warm welcome with a thunderous round of applause. Dear Dr. C. Ramesh, the Assistant Professor and Head, Department of Physical Education, Madurai Kamarajar University, dear Father Rector, Secretary, Deputy Principal, Head of the Departments of BBA Department and Physical Education Department, and my dear colleagues and my dear research scholars from other universities and other colleges, and my dear students. Today it is a very important day for physical education and Department of Business Administration because jointly they are collaborating not only with the department, also with the university. There are so many research scholars, MPhil scholars who have come from the university. Our own old students, Kani, and many of our students have come. I really welcome you all for this wonderful symposium, international symposium. This is an important day for one thing, that is, it's an international symposium where many of the participants are going to come from other countries. And the second one, it's both a blended mode, virtual mode and also on-stage performance. And third thing, that there are so many papers who are going to be read out and it is going to be published, because this is a time that we need to publish or perish. If I have to be alive in the field of education, I need to publish. Otherwise, I will not be recognized or I am lost. That's why we say either publish or perish. For these three things, I really congratulate the efforts that the HODs and the professors have taken. Because for the research scholars to submit their PhD thesis in the university, they need at least 2-3 publications, and it is going to be published in the UGC Care List journal. So that's a very great achievement that Anandar College, BBA department and Physical Education department is doing today. And I really congratulate and appreciate all the professors and all the scholars and all the participants who are writing the skill of research and writing the paper. And today's topic is going to be on research methodology. On education, we need to have three things.
One is classroom teaching and learning. Second one, research. Third one, outreach. For education, we need to improve the knowledge, improve the skill. How do I improve my knowledge and skill? Nothing but research. And for the research, we need to have a method. And it's a scientific method. And it should be proved. We cannot say that I found out a new method for cricket or business. We cannot say. It has to be proved. If finding has to be proved, there should be a research, and that should be a scientific research. And the students who are going to learn and pursue their higher studies, you need to learn this research methodology. Without this research methodology, we will not be able to do the research or write a paper, and we cannot publish. And we need to develop our knowledge and skill. For that also, we need research. So today is a very important day, an important topic that you are going to deal. I don't want to take much time. I really thank wholeheartedly Dr. Ramesh, our own neighbor, and he is part and parcel of our Anandar College. He is a very good friend of Anandar College, always supporting, extending extra hands for our all the endeavors that we are taking. And he is with us, and he is helping us. With his guidance, we are growing little by little. Our physical education department is growing little by little. And today he has come and graced this occasion. I take this opportunity to thank Dr. Ramesh and the efforts that you have taken. Thank you very much. All the best. God bless you. A heartfelt thank you to Reverend Dr. Anandar SJ for sharing your valuable insights. May I now invite Dr. Sundar Raj, the Deputy Principal, to speak about the dynamics of the symposium. Respected Reverend Father Rector, Reverend Father Dr. John Pragasam, Reverend Father Secretary, Reverend Father Dr. Anthony Sami, Reverend Father Principal, Reverend Father Dr. Anbarasu, today's chief guest, respected Dr. Ramesh, the head of the Department of Physical Education, Madurai Kamaraj University, respected heads of the departments and conveners of this two-day International Symposium on Research Methodology, Dr. Jerlin Rupa, the Department of Business Administration, and Dr. Veera Parameshwari, the Department of Physical Education, and the Organizing Secretary, Mrs. Susma, participants and scholars from various institutions, and my dear fellow staff members and student friends of the Department of Business Administration and Physical Education, good morning to all of you. At the outset, I appreciate the Department of Business Administration and Physical Education for organizing this symposium jointly and in collaboration with the Institutions Innovation Council, Government of India. And I am very much pleased to present the dynamics of the two-day International Symposium on Research Methodology. As we are going to deliberate the details of research methodology, the basic of scientific inquiry that forms the foundation of our academic pursuits. In this symposium, we embark on a journey to explore the methodologies that underpin the pursuit of knowledge and the advancement of our respective fields. Research methodology is not merely a set of procedures. It is the range guiding us through the vast terrain of discovery. As we orient this symposium, let us reflect on the significance of robust methodologies in ensuring the credibility and reliability of our research endeavors. Whether quantitative or qualitative, each methodology brings its unique strengths
contributing to the richness of our collective academic activities. Let us discuss the diversity of approaches, recognizing that the intersection of various methodologies often leads to innovative insights and breakthroughs. Our collaborative efforts in this symposium are a witness to the interconnectedness of our research community. In the spirit of intellectual exchange, let us engage in thoughtful discussions, challenge existing paradigms, and inspire one another to elevate the standards of our research activities. Accordingly, we have arranged for 6 technical sessions in addition to the inaugural and valedictory sessions, inviting eminent resource persons from various institutions from different parts of the world. For this symposium, we have received 109 papers, and the review committee has selected 33 papers for publication in the UGC Care List Journal, the Journal of Oriental Research. And these 33 papers will be published in the month of March. With this information, I wish the participants to make use of the 2-day symposium, a platform for our intellectual exchange with a renewed commitment to excellence and a deeper understanding of the complicated web of research methodology. Thank you very much for your attention. Thank you, Anandar. Thank you, sir. Here is the aspiring figure for all of us, and we feel For want of time, Father Rector has to go for classes. So we can have a publishing of our ISBN book, and then Father Anthony Sami will be felicitating the. Morning. Now I invite Reverend Father Principal to release the book titled Exploring Methodological Frontiers and hand over the first copy to our chief guest. Thank you, Father. Thank you, sir. Now I invite Father Principal to hand over the second copy to our Honorable Reverend Father Secretary. Dignitaries on the stage and respected faculty members of both physical education and BBA departments, and my dear students and research scholars present here. I'm happy to felicitate this gathering and wish you all the best for the 2-day international conference. Research methodology is a big word. Earlier times it was mainly used for scholars pursuing PhD. And later we started using at the PG level. We have projects works. For anybody to do project work, we must have the research methodology. And in fact, many of the PG departments have one semester full paper on research methodology, because scientific invention or scientific discovery requires
certain disciplined way of finding out the truth. So every scholar, research scholar, is trying through using the knowledge he has gained or gathers knowledge and tries to reach the truth and reveal to the world his or her findings. So that is the purpose of any research, and I am sure the speakers for the 2 days, particularly today's speaker, Dr. Ramesh, will be able to highlight the importance of research, particularly as most of you are UG students. I think he will be able to explain to you at your level, create interest in research. That's the most important fruit of this 2-day seminar, I believe. And I wish you all the best. God bless you. Thank you, Father. Here is the aspiring figure for all of us, and we feel very fortunate to have him amongst us by gracing his presence and blessings, as well as have given his valuable time. So let's honor this dynamic personality on the dais with the felicitation ceremony. So may I now invite Reverend Dr. Anthony Swami S.J. to felicitate the chief guest. Good morning, friends. Good morning. Let the auditorium resound so that I know that you are all alive for this. Respected Chief Guest, Dr. Ramesh, Reverend Father Principal, Deputy Principal, the heads of the departments, members of the staff, and the university head of the Department of Business Administration, members of the staff from different colleges, research scholars, and my dear student friends. I am extremely happy. We have brought out a wonderful proceedings of the conference. Give a big hand. It's done very well. I was congratulating the heads of the departments and the department staff members who have done wonderful work. There are 72 articles published. It's not an easy thing to publish 72 articles at a time. It consumes time. It takes effort, relentless effort. There are so many obstacles coming in between, but they have overcome all these things and brought out this wonderful proceedings in our name. So I like to once again congratulate the heads of the departments, members of the staff, and all the people who have contributed for the conference. Please give a big hand because it's not an easy thing. I know. My dear friends, whenever we think of research, as Father Rector was saying, always we think of only for PhD. It's not so. What is needed for a research? The research is needed. இப்போ நீ ஏதாவது ஒன்று காணாம போயிட்டான்னு வச்சுக்கவே, you are lost something. Maybe your watch, your cell phone, or your something of a precious purse or anything. If you do not know what you have lost, what you will search for? உனக்கு என்ன தொலைச்சவனே தெரியலைனாக்க எதை போய்யா தேடுவார்? ரிசர்ச்னா ஒண்ணும் இல்ல, தேடுறதான். So you should know the thing that you have lost. That means நீ எதை தேடணும் விரும்புறியோ அதனுடைய தலைப்பு உனக்கு தேவை. ஓகே, சரி. இந்த ரிசர்ச் தேடுறது. இரண்டாவது, எப்படி தேடுவது? How do you search? நீ எங்க போனியோ அங்கேதான் தேடுவா. ஒரு பேனாவை
இல்லை ஒரு பர்ஸையோ செல்ஃபோனையோ பண்ணாக்க நீ உட்கார்ந்து என்ன செய்வா, யோசிப்ப. இன்னைக்கு எங்கெங்க போனோம், எங்கெங்க இருக்கு, என்னென்ன பாசிபிலிட்டி. தட்ஸ் the second step in research, nothing else. எப்படி செய்வது, என்னென்ன வழிமுறை இருக்கு. மூணாவது என்ன செய்வா, போவா, இங்கெல்லாம் போவா, என்கொயர் பண்ணுவா. That means you get into action. You find out, find the information. ஒரு சில கேட்பாங்க, ஆமாம்பாங்க, இல்லைம்பாங்க, நான் பார்க்கலேம்பாங்க. கடைசியா கரெக்டா போய் கண்டுபிடிச்சு எடுத்துட்டு வருவோம். That's what research, nothing else. இதுல கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது. நான் அந்த 1992 when I was doing my part of my research in USA, I went to a shop. I wanted to get some articles. நான் பேப்பர் இல்லை, சில பொருட்கள். என்ன பொருள்னாக்க, one of my great aunties was a nun at the age of 75. She wanted to get the way of the cross. Catholic students, you know what is way of the cross. Way of the, அங்க கோயில்ல போயிருந்தாக்க Catholic students find there are 14 stations where it depicted the sufferings of Jesus. இதுதான் இன்னைக்கு வந்து we have started yesterday the Lenten season. So they say every time they go around and think about how Jesus suffered, how he is condemned, how he is treated, how he is crucified, how he is buried. So I wanted the articles for that. That means small statues will be there. ஒரு கடையில் போய் கேட்டேன். அங்க இருந்த லேடி என்ன சொன்னது, எனக்கு இங்க இல்ல, I have to do some research. I was surprised. அப்ப எனக்கு புரியல, என்னடா இது, நம்ம கேட்கறது வந்து இந்த வே ஆஃப் த கிராஸ், சிலுவை பாதை, அந்த ஸ்டாச்சு, இதுக்கு போய் இந்த அம்மா ரிசர்ச் பண்ணணும்னு சொல்லுது. Then only struck me, the research does not mean only for the new findings. Anything you want to search. From that day, I made it a point to instruct all my students. Of course, we have made it compulsory. Every PG department, they should do the project, which means they should know the methodology, how to do the practice, how to go for the methodology. எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு இதான் செய்த. இன்னைக்கு செமினார் வந்து அதான் மெத்தடாலஜி. எப்படி செய்ய போறியா, ஒரு இதை எப்படி தேட போறியா, ஏன்னா certain principles are there. சும்மா நீ பாட்டு போய் நீ எங்கே நீ கொண்டு போனது இந்த காலேஜில் வந்து தொலைச்சி விட்டு நீ போய் வந்து சினிமா தியேட்டரில் போய் தேடுவியா? இல்லை, இருக்க முடியாது. ஏன்னா அது போகவே இல்லை, அங்கே போகிறதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது. அப்போ நீ ஒரு டாபிக் எடுத்தீங்கன்னாக்க என்னென்ன வழியில் தேடணும். Then also when I became principal, I made it compulsory that UG students also should do the project. The reason is the research is meant for everybody, not only for PG students, not only the scholars who are pursuing PhD. Any student who is pursuing higher studies, ever உயர்கல்விக்கு செல்கின்றார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த தேடுகின்ற பழக்கம் தேவை. ஆகவேதான் உங்களை எல்லாம் இங்க இருக்கிற யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொண்டாந்து உட்க வச்சிருக்காங்க. எனக்கு தெரியும், பிபிஐலயே பிசிக்கல் எஜுகேஷன்லயே ஒரு கேள்வியை கேட்டேன், உங்களுக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தமானு கேட்டேன். அவங்க வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணும்போது அப்போ சொன்னா, இல்லை ஃபாதர், அவங்களுக்கு தெரியணும். மிக அருமையான ஒரு கான்செப்ட். ஏன்னா உங்களுக்கும் தெரியணும், ஏன்னா நீங்களும் இந்த தேடக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மையை முதலில் உருவாக்க வேண்டும், தேடுகிற வழிமுறைகளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். நீ எதை படிச்சாலும் சரி, எப்படி தேடுறது, அந்த தேடுகின்ற வழிமுறை தான். Therefore, I like to congratulate the Department of Business Administration and the Department of Physical Education. There's a rare combination. I was also wondering, இது என்னடா பொட்டை கத்தலைக்கு முழங்காலுக்கு முடிச்சு போடுறாங்க.
Business administration is வேற. Physical education is வேற. அவன் பூரா வந்து கார்ப்பரேட்டுக்கு போறவன். இது பூரா வந்து விளையாட்டு ஃபீல்டுக்கு போறாளுங்க. இது என்ன ரெண்டுக்கு என்னடா சம்பந்தம் அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்க்கிற போது அவங்க அதுக்கு சரியான பதில் கொடுக்க முடியல. ஆனால் நான் கண்டுபிடிச்சேன். ஏன் தெரியுமா? இந்த காலகட்டத்தில் எல்லா விளையாட்டுகளுமே ஒரு கார்ப்பரேட்டாக மாறிவிட்டது. நீ கபடி எடுத்துக்க, கிரிக்கெட் எடுத்துக்க, ஃபுட்பால் எடுத்துக்க, எந்த ரெஸ்லிங் எடுத்துக்க, எல்லாமே தொட்டு சம்பாதிக்கிற இடமாக மாறிவிட்டது. ஆகவே இது ஒரு பெரிய பிசினஸ். நீ நினைச்சிருக்காத ஏதோ சும்மா வந்து போய் அந்த அதாவது உங்களிடத்தில் ஒரு உயர்ந்த உள்ளம் எண்ணம் இல்லை என்றால், ஒரு சரியான மோட்டிவேஷன் இல்லைனாக்க இந்த மாதிரி ஏதோ வந்தா போன ஒரு பேட்டி வாத்தியார் போன இல்ல, அதை விட பெரிய லெவலுக்கு நீங்க போறதுக்குரிய ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி இருக்கின்றது. உன் மேல வந்து 10 லட்சம் 20 லட்சம் 1 கோடி 2 கோடி ஏலம் எடுப்பதற்கு காத்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். ஆகவே நீங்களும் இந்த ரிசர்ச்சில் தேடுதலில் முழுமையாக பாட வேண்டும். அவர்களும் பிசினஸ்ல கேட்க வேண்டியதில்லை, அவங்க கண்டிப்பா தேடித்தான் ஆகணும். ஆகவே இரண்டும் இணைந்து செய்வதிலே எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. ஆகவே பெருமைப்படுகின்றேன், இரண்டு டிபார்ட்மெண்ட்களும் சேர்ந்து இதை செய்கின்றார்கள் என்று. Because you are all students of Arul Anandar College, an autonomous college, which is aiming at the excellence. And I wish this journey that we have started goes forward and forward and really achieve the highest excellence in life. I wish you all the best. Thank you. Thank you, Father. Honor belongs to those who never forsake the truth, even when things seem dark and grim, who try over and over again, who are never discouraged by insults, humiliation, and never defeat. By Nelson Mandela. Now it's time to honor our chief guest. I request Reverend Father Principal to honor the chief guest with a shawl. Thank you, Father. Now I call upon Dr. A. Muthukumar, Assistant Professor, Department of Physical Education, to introduce the chief guest, Dr. C. Ramesh, Assistant Professor and Head, Department of Physical Education, Madurai Kamaraj University, to this gathering. Reverend Fathers, respected Deputy Principal, Deaconess Chief Guest, Head of the Department, faculty member of Arul Anandar College and other university and college, and my dear students, friends. Good morning to all. I am happy to introduce Dr. C. Ramesh, Assistant Professor and Head of the Department of Physical Education, School of Education, Madurai Kamaraj University, Madurai, and research person for the inaugural section for this international symposium. Sir has but in 21 years of teaching experience. His area or specialization are physical education and yoga. Sir has published 53 research papers in refuted journals and published 59 papers in conference and seminar papers, proceedings. His impact factors in research is 14. Sir has presented 93 papers in international conference and national seminars and workshops, and attending 132 conference seminars and workshops. So far, 11 scholars has obtained 2 doctoral degrees under the guidance, and 2 candidates has submitted their thesis, and 3 candidates are pursuing their research. Sir has won 4 state level awards. Sir has delivered 36 lectures in various educational institutions. Sir has attended 11 faculty development programs successfully. His
Administrative experience is very nice. Sir has been the member of Board of Studies, Doctoral Committee, and the External Examiner, and question paper setter, and member in various post teams in 120 different institutions. At present, he is a head of the Department of Physical Education in the School of Education, Madurai Kamaraj University, Madurai. We are happy to have such as a expressed research person for this international symposium in research methodology. Thank you for this wonderful opportunity. Thank you, sir. Thank you, sir. The greatest leader is not necessarily the one who does the greatest things. He is the one that gets the people to do the greatest things, by Douglas MacArthur. Now, may I invite our chief guest, Dr. C. Ramesh, Assistant Professor and Head, Department of Physical Education, Madurai Kamaraj University, to address this gathering. Most respected Secretary Father, most respected Principal Father, most respected Vice Principal Sir, respected Reverend Fathers, respected organizing secretaries, respected various department faculty members, our own faculty members from our Madurai Kamaraj University, respected physical education faculty members in Anandar College, respected faculty members from Business Administration Department, Anandar College, research scholars, our own students from our department, and both BSc Physical Education and Business Administration student friends. Very good morning, one and all. Really, in this occasion, we are very happy. We are celebrating 2 days international conference on the title of research methodology. Really, Arul College taken a wonderful effort in the UG level. They will started a research concept. They selected wonderful, trending topic, research methodology. Really, the more effort taken by the both department HODs in the short term of period, nearly 103 papers are received in this conference. Nearly 80 papers are published in the Souvenir. It is not a very easy thing. Unless otherwise, after that, completion of this eminent, excellent seminar, the Anandar College had taken the effort to publish all the papers, effective papers in the UGC care-listed journal. It is very useful for the young budding researchers. It is a big thing to those who are registered a PhD more than 3 or 4 years. They were suffered, cannot submitting their thesis without the UGC care-listed publication. So it is very useful for the young researcher
too. Really, in this occasion, I congratulate the organizing secretaries, Dr. Ruba Madam, Assistant Professor and Head, Department of Business Administration, Dr. Veera Parameswari Madam, Assistant Professor and Head, Department of Physical Education, Arul Anandar College, and their teams, members of Arul Anandar College. I congratulate all. Really, it is a very great honor for two department and hard work for the, it shows the hard work for the department. Really, today's topic, research methodology. Before that, I highlight our father enlightening so many codes about the research. He simply explained all the thing. Research, what is research? Research means we search, we search, we search. Again and again, we search, we find a new problem. First thing, that is the topic of the research. Then, how to find out the solution for that problem. It is a thing. ஃபாதர் அவங்க ரொம்ப நல்லா சொன்னாங்க, ஒரு விஷயத்தை தொலைச்சிட்டோம், அதை என்ன மாதிரி தேடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு மூவியில் கூட ஒரு ஃபேமஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. விஜய் சேதுபதி அவர்கள் நடித்த படம், ஒரு கிரைம் ஸ்டோரி. ஒரு போலீஸ் வந்து அவரை பிடிச்சிருவாங்க. பிடிச்ச உடனே அதுக்கு நீதான் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் ஒரு கதை சொல்லுவார். அவருக்கு அவர் சொன்ன கதை என்னன்னா, ஒருத்தர் வந்து ஒரு பொருளை தொலைச்சிட்டாரான் இருட்டில். அந்த பொருளை போய் தேடுறான். அந்த தொலைச்ச இடத்துல தேடாம, எனக்கு இந்த இடத்துல தான் வெளிச்சமா இருக்குன்னு சொல்லி வேற இடத்துல வந்து தேடிட்டு இருந்தாரான். அதுதான் வாட்டமா இருக்குன்னு சொல்லி நான் அங்கே தேடினேன் அப்படின்னு சொன்னவன். இது ஏன் சொன்னாங்கன்னா, அருமையான எக்ஸாம்பிள் சார் சொன்னாங்க. அருமையா ஒரு ரிசர்ச் அப்படின்றது எங்க நம்ம தொலைச்சோமோ அங்கதான் நம்ம தேடணும். ரிசர்ச் இல்லாம இங்க வந்து எதுவுமே இல்லை. இப்ப நம்ம பேசக்கூடிய விஷயம் உங்களுக்கு வந்து கம்யூனிகேட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா த்ரூ த ரிசர்ச். ஒருத்தரோட ரிசர்ச் தான் அதுக்கு காரணம். இந்த சின்ன மைக்கு மூலமா நம்ம பேசும்பொழுது எல்லாருக்கும் அங்க வந்து ரீச் ஆகுது. நம்ம நினைச்சு பார்க்க முடியாத விஷயங்கள் எல்லாமே ரிசர்ச் மூலமா தான் நடந்திருக்கு. அது போக பிசினஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கும் பிசிக்கல் எஜுகேஷனுக்குமான ஒரு தொடர்பை பத்தி ரொம்ப அருமையா ஃபாதர் அவங்க சொன்னாங்க. கிரிக்கெட்டா இருக்கட்டும், ப்ரோ கபடியா இருக்கட்டும், இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு இப்ப சொன்ன உடனே எல்லாருக்கும் தெரியுது அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து த்ரூ பிசினஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மூலமா. Collaboration with both physical education and business administration. It is a recreation game. Cricket is a recreation game. How it was flourished throughout the world. Only 32 countries are played in the cricket. How it was flourished? Through the R&D, research and business administration collaboration only it will flourish the worldwide. அதனால நம்ம வந்து பிசிக்கல் எஜுகேஷனும் பிசினஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இல்லாத இடமே இல்லை. உலக அளவில் அது தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம பிசினஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட கொலாபரேஷன்ல தான் இருக்கணும் அப்படின்றது. அது இந்த இடத்துல இந்த கொலாபரேஷன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே ரியலி யூஜி லெவல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இந்த கான்செப்ட் எடுத்துட்டு வராங்க அப்படின்னாலே அது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் தான். ஏன் நம்ம இதை சொல்றோம்னா, ஒரு காலேஜுக்கு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக போகணும் அப்படின்னீங்கன்னா மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் ஸ்லெட் ஆர் நெட், இல்லைன்னா பிஹெச்டி. ஸ்லெட் நெட் வந்து எவ்ரி 6 monthsக்கு ஒரு தடவை கால்பர் வருது. அதில் எழுதுறவங்களோட பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ அவுட் இந்தியா எழுதுனா கூட ஒரு என் நம்பர் ஒரு 100க்குள்ளே தான் கிளியர் பண்ணுறாங்க. கிட்டத்தட்ட 6 லட்சம் பேர் எழுதுனாங்க அப்படின்னா 16 பேர் தான் கிளியர் பண்ணுறோம். ஸோ
நம்மளுக்கு எது அடுத்த ஈஸி வே டு என்டரிங் த teaching in the college level, assistant professor or director of physical education level mean you go for a PhD. PhD என்ன வந்து norms UGC யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷன் வந்து UGC வந்து ஒரு சர்டன் நார்ம்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ இருக்கக்கூடிய PhD அப்படின்றது ரொம்ப வந்து என்ன இருக்கு, டஃப்பாக தான் இருக்குது. முதல்ல PhDனா என்ட்ரன்ஸ் எழுதின உடனே ரிஜிஸ்டர் பண்ணனா 2 year or 3 year பீரியட் முடிஞ்ச உடனே சப்மிட் பண்ணி ஒரு வைவா நடக்கும், முடிஞ்சிடும். ஆனால் nowadays PhD not like that. Registration, then colloquium, then RAC, Research Advisory Committee, arrive the department or the research center. Every 6 months we are conducting the RAC meeting. Then we are conducted the coursework examinations. Either you are clear in MPhil or you come PG level, you clear 4 papers. Then we submit a paper, international level seminars, 2 papers, international publication, the UGC care listed journals, 2 publications is needed. Then only we go for pre-viva presentation. Within 3 years, these are the targets fixed under the UGC guidelines. Nowadays, PhD is very toughest one, both the business administration and the physical education. But it is very easy. ரொம்ப டஃப்ன்றீங்க, அப்புறம் ஈஸின்றீங்க, எப்படி சார் அப்படின்னா, how we are develop our knowledge through the research. ரிசர்ச் நாலேஜ் நம்ம எவ்வளவு டெவலப் பண்றோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு வந்து பிஹெச்டி பண்றது அப்படின்றது ரொம்ப ஈஸி. ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட்டிங் த இன்ட்ரெஸ்ட். இதன் மூலமா என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும். பிசிக்கல் எஜுகேஷனை பொறுத்த அளவுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். We are find out so many innovations, training methods இருக்கட்டும். பார்த்தீங்கன்னா முன்னால கேலஸ்தனிக் எக்ஸசைசஸ், மால்கம் எக்ஸசைசஸ், லெசிம் எக்ஸசைசஸ் இருந்தது, வான்ஸ் எக்ஸசைசஸ் இருந்தது, ஃபிளாக் எக்ஸசைஸ் இருந்தது. இதுதான் கேலஸ்தனிக்ஸ். nowadays so many innovative new training are developed through the research. உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், நிறைய உரையாட்டியான ஏரோபிக்ஸா இருக்கட்டும், ஏரோபிக் டான்ஸ், ரிப்பன் ஏரோபிக்ஸ், வாட்டர் ஏரோபிக்ஸ், அதான் ஹைட்ரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி ஏரோபிக்ஸ்ல நிறைய வெரைட்டி. லேடர் ட்ரைனிங் வந்துச்சு. பால் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஷூஷ் பால் ட்ரைனிங் வந்தாச்சு, மெடிசன் பால் ட்ரைனிங் வந்தாச்சு, வெயிட் ட்ரைனிங் இருக்கு. முன்னால வெயிட் ட்ரைனிங் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம எல்லாருமே ஒரே மாதிரியான ஒர்க் அவுட்ஸ் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. இப்போ இருக்கக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜிம்மே தேவையில்லை, ஒரே ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வாங்கிட்டா போதும், நியர்லி ஒரு 32 ஸ்டேஷன் ஆஃப் ஒர்க் அவுட்ஸ் நம்ம அதில் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் த்ரூ த R&D, ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் மூலமாக தான் நம்ம வந்து என்ன செய்கிறாங்க, இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க. மெட்டீரியல்ஸ், பால் மெட்டீரியலாக இருக்கட்டும், கிரவுண்ட் மெட்டீரியலாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி இண்டோர் ஃபெசிலிட்டிஸாக இருக்கட்டும். These are the facilities, rules and regulations, techniques, tactics, training எல்லாமே பார்த்தனா நம்மளுடைய ரிசர்ச் மூலமா தான், உங்களை மாதிரி ஒரு ஸ்காலர் திங்க் மூலமா தான் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ரியலி இப்போ வந்து இருக்கக்கூடிய ரீசன்ட் ட்ரெண்ட் இன் ரிசர்ச் சொல்லி பார்த்தோம்னா the combination type of research. Usually we are framing our physical education topics like that. For example, effect of aerobic resistance and plyometric training,
on selected physical, physiological and psychological variables among volleyball, kabaddi, cricket or either football, swimmers, athletes, non-athletes. These are the topic recently developed through the research. இந்த மாதிரியான டாபிக்ஸோடன்றதுல இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரையாங்கிள் ரிலேஷன்ஷிப் ஷுட் சேஞ்ச். யாரை நம்ம பிளேயரா எடுக்கிறோமோ அவங்களுக்கு தக்கவாறு என்ன செய்யணும், ட்ரைனிங் இண்டிபெண்ட் வேரியபிளை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். என்ன வேணும் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறோம். இப்போ ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஃபுட்பாலருக்கு என்ன ட்ரைனிங் ஆப்டா இருக்கும். SAQ அப்படின்னு ஒரு ட்ரைனிங் எஸ்பெஷலி ஃபார் ஃபுட்பாலர்ஸ். அப்ப ஒரு ட்ரைனிங், எந்த ட்ரைனிங் நிறைய இருக்கு. which training is apt for the volleyballers, footballers or basketballers. இதுதான் ரிசர்ச். நாட் ஓன்லி திஸ் டைப், ஒன்லி பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டா மட்டும் இல்ல, பிசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட், உங்களோட ஸ்பீட், எஜிலிட்டி, என்டியூரன்ஸ், ஃபிளெக்சிபிலிட்டி, இந்த மாதிரியான விஷயங்களை என்ன சேஞ்சஸ் இருக்கு பாடிலி பிளே பண்ணும்பொழுது, ட்ரைனிங் பண்ணும்போது. பிசியலாஜிக்கல் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பிளட் ப்ரெஷர், ஹார்ட் ரேட், பீக் ஃப்ளோ ரேட், வைட்டல் கெப்பாசிட்டி, VO2 max, இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம பார்க்கணும். ஹெமட்டாலஜிக்கல் வேரியபிள்ஸ், பிளட் சாம்பிள்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு பிளட் சாம்பிள்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஹீமோகுளோபின் லெவல்ல இருக்கட்டும், சால்ட், வாட்டர் கண்டென்ட், பிளேட்லெட்ஸ், பிளட்ல இருக்கக்கூடிய சுகர் லெவல், அதுல இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஃபேட் கண்டென்ட்ஸ், LDL இருக்கணும், HDL இருக்கணும். தீஸ் ஆர் த வேரியபிள்ஸ் added in the new type of research. Hematological variables, psychological variable, psychosomatic அப்படின்ற வேர்டையே கிரீக் சயின்டிஸ்ட் தான் ஆன்சியன்ட் கிரீக் சயின்டிஸ்ட் தான் இதை கண்டுபிடிச்சாங்க. சைக்கோசோமாட்டிக் டிசார்டர் அப்படின்றது ஹியூமன் பீயிங்க்கு வரும். அதுதான் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல், கார்டிசால் அதிகப்படுத்துது. இந்த கார்டிசாலை எப்படி நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும், ஆப்டிமம் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா என்ன, அப்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஓவர் கம் ஆகும்போது என்ன நடக்குது, அப்ப ஸ்போர்ட்ஸ் ஹவு டு ரெடியூஸ் த ஸ்ட்ரெஸ் லெவல். அப்ப ஸ்ட்ரெஸ் லெவல், கார்டிசாலோட லெவல் அதிகமாச்சு அப்படின்னு சொன்னா அதை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு சம் அனதர் ஹார்மோன் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அப்ப ஸ்போர்ட்ஸ் என்ன மாதிரி எல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணுது. சைக்காலஜிக்கல் வேரியபிள், அதாவது கார்டியாலஜி ரிசர்ச், அமெரிக்கன் கார்டியாலஜி ரிசர்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா $240 million ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க எவ்ரி இயர். எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கு, ஹவு டு பூஸ்ட் அப். ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்ற ஒரு வியாதி ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. அதை எப்படி நம்ம இப்போ பிசிக்கல் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெயின்லி ஃபோக்கஸ்ட் அவர் பிளட் ப்ரெஷர் அண்ட் ஹார்ட் ஃபங்க்ஷனிங். அப்போ ப்ளே பண்ணும்போது ரைஸ் ஆகுது, ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸில் அது நார்மல் ஆகிடுது அப்படின்னா அது எதனால அப்படின்னா நம்மளுடைய மசில் டோன், மசில் பற்றிய ரிசர்ச். நம்ம உடம்புல என்னென்ன மாதிரியான சுருங்கி விரியக்கூடிய மசில் ஃபைபர்ஸ் இருக்கு, ஃபாஸ்ட் ஸ்விட்ச் மசில் ஃபைபர்ஸ் இருக்கு, ஸ்லோ ஸ்விட்ச் மசில் ஃபைபர்ஸ் இருக்கு. அப்ப அதை எப்படி செக் பண்றது, மசில் பயாப்சி அப்படின்ற டெஸ்ட் மூலமா நம்ம செக். இப்ப இது மாதிரி வேரியபிள்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதை எப்படி செக் பண்றது அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா டெஸ்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் அப்படி நம்ம ரொம்ப பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம். ரீசெண்டா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃபர்டு பேட்டரி டெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க. அதை இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அதை செக் பண்றதுக்காக நீங்க when you are completed your PPED நீங்க எல்லாருக்கும் எது மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா பேட்டரி டெஸ்டினுடைய அந்த டைரக்டரி நீங்க மெயின்டைன் பண்ணணும். இது எல்லாமே த்ரூ ரிசர்ச் மூலமா தான் நம்ம எல்லாமே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உண்மையிலே ரியலி இன் திஸ் அக்கேஷன் ஐ தேங்க் all the authorities of Arul Anandar College
Once again, I congratulate this great effort taken by the Department of Physical Education and Department of Business Administration, both the HODs, Veera Parameswari Madam and Subba Madam. And also I thank Muthukumar, Muthuraj, and Muthuvira, and all the faculty members of Anandar College, given these wonderful opportunities, given by this wonderful 2 days international seminar. Thank you very much for this opportunity. Thank you. Thank you, sir, for your palatable words. Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. May I now invite Dr. Jerlin Rupa, Head of the Department of Business Administration, to propose vote of thanks through her kind words. Respected Reverend Fathers, respected Deputy Principal, distinguished guests, esteemed faculty members, and dear participants, on behalf of Department of Business Administration and Department of Physical Education, I extend my heartfelt gratitude to each and every one of you for gracing us with your presence at the inaugural function of our symposium. This event marks the beginning of 2 days filled with insightful discussions and knowledge exchange. First and foremost, we extend our sincere gratitude to our Reverend Father Rector for his gracious presence and felicitation. Father, your words of encouragement have added immense value to our inaugural function. Thank you, Father. I express my sincere thanks to our Honorable Principal, Reverend Father Anbar SJ, for his enlightening presidential address, setting
Thank you. Please be seated. இங்கயா சரி தேங்க்யூமா
Dear students, I request all the students to get connected into the Gmeet now. Please take your phone and get connected into the Gmeet app now. And please use headphones. Don't use speakers, okay? All of you use headphones. It is already given to you. The instruction is already given to you. So all of you use your headphones to listen the program. Hello. 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 Join the பண்ணணும். Hello.